خل عند أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم الجميع يعقد هذا المؤتمر الصحفي. نرحب بالسيد رئيس وفد المنظمة الدولية للصليب الأحمر الدولي. كانت هذه الزيارة معه اطلاع عن كثب على ما يدور في محافظة تعز، وزار العديد من المناطق المدمرة، وإن شاء الله تستمعوا له جميعا ليعطيكم انطباع كامل عن زيارته لمحافظة تعز. نكرر ترحيبنا الكبير بالأخ الرئيس، ونتمنى أن تسمعوا منه إن شاء الله تكونوا بس هادئين فقط. شكرا جزيلا. Thank you very much, Vice Governor. Thank you very much, all of you, being present and interested in my visit. I was very keen to come to Taiz on my second visit to Yemen after 2015, which was my first visit, and now 2017, 2 years later, I come on my second visit, and I was very keen to include in this visit also Taiz, because our work here in Taiz has been very much at the forefront of our minds over the last year in particular. أنا مهتم بالزيارة لتعز، وهذه الزيارة الثانية بعد 2015 زرت تعز، والآن زيارة في 2013 وتعزت مني كثيرا، ونحن نأمل أن نعمل إصلاحات في تعز وترميمات لما حصل، ونعمل مع بقية المنظمات في هذا الجانب. As many of you may know, I came to Yemen and started my visit in Aden. I'm today in Taiz, and I will continue to Sana'a. And there is no question that today Yemen belongs to the most important operations of ICRC worldwide. لا يوجد أي شك أن اليمن تعتبر جزء مهم أو هدف مهم من أهداف منظمات الصليب الأحمر الدولي. And in the last couple of months, given the serious situation which we find in Yemen, we have decided to double our operation in order to increase and to double our response to the suffering in Yemen. وبسبب الظروف اللي يمر بها البلد، قررت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمضاعفة ميزانيتها لدعم المعاناة اللي يمر بها الشعب اليمني. I was very keen also to be in contact with families, and I was testimony today in driving through the city, in visiting the city, that I could talk to families and to victims affected by the conflict. اليوم قدرت أطلع على شهادات بعض العوائل اللي شفتهم خلال زيارتي إلى المدينة، واستمعت إلى معاناتهم والظروف اللي مرت عليهم خلال تجولي في المدينة. What we see is that the war, and in particular the disrespect of humanitarian law and principles in this war, has left thousands of people suffering, and even more also people dying, and it has disrupted families and has disrupted communities and the whole country. لا يوجد احترام للقانون الدولي في الحرب التي موجودة في تعز، مما أدى إلى مضاعفة المأساة. آلاف العوائل تعاني من عدم احترام القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان من خلال الصراع في اليمن. We are particularly concerned as we speak in a hospital here about attacks on hospitals, which we have witnessed all over the country in Yemen, victims in hospitals, and also victims because of the consequences of bombing hospitals, which is the destruction of the whole health system in the country. مثل اليوم انتم تشوفون احنا مستضافين في المستشفى، وشفنا اثار الحرب على المستشفيات تم استهدافها، واشخاص تم تعرضهم للاذى في داخل المستشفيات. هذه الامور واضحه لكم وعلى هذا المبنى، وهذا يخلينا انه على يقين بانه الظروف للاسف سيئه. The dramatic situation of the cholera is not something which
has happened as such. It is a consequence and a direct consequence of the war, and therefore we need further to increase our response to cope with the effects of this situation. بالنسبة لانتشار مرض الكوليرا فهو احنا نشوفه أحد أسباب النزاع الحاصل، ولذلك احنا قررنا انه زيارة دعمنا للاستجابة لهذا انتشار مرض الكوليرا. I came to Yemen to make it clear that the ICRC is committed to increase its response to the suffering of the Yemeni population, but I came also to Yemen to interact with all actors of the conflict, on all sides of the conflict, to say we need more efforts from these actors to respect humanitarian principles, to treat people in their power humanely, and to find a solution out of the conflict, because we cannot just cope with the effects of war. We have to change the behavior of those engaged in war, because otherwise the country will further go into more difficulties in the future. زيارتي إلى اليمن ليست فقط أنه لزيادة الدعم وزيادة فعاليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، ولكن كذلك للكلام مع جميع الأطراف المتنازعة في اليمن لتذكيرهم بوجوب الاهتمام بالقوانين الدولية وقوانين حقوق القانون الدولي، لذلك ودعمهم إلى وجود حلول سريعة، لأنه الوضع الحالي لا يمكن الاستمرار عليه، وتصرفات الأطراف المتنازعة يجب أن تتغير. I have since yesterday spoken to many families. We are ready to help these families find a way again to bring their people their children and their family members to hospitals, have the water and sanitation systems repaired, support the disrupted economy, but at the same time, again, we expect all sides in this country to respect laws and principles and to change behavior and to find a way out of this conflict. Thank you very much. كلمت الكثير من العوائل خلال زيارتي هذه لإعانتهم على إعادة أطفالهم إلى المدارس، إعادة أطفالهم اللي محتاجين إلى الرعاية الطبية إلى المستشفيات، إعادة توصيل المياه والخدمات، دعمهم اقتصاديا، ولكن كل هذه الجهود لا يمكن أن تكفي الحاجات المطلوبة إذا لم يستمع أطراف النزاع إلى تغيير تصرفاتهم وتغيير واقع الحال. كيف تقيم سمير؟ لحظة خلاص نجيب رتب يلا نجيب 3 4 سنين سمير قناة الجزيرة الجزيرة والعربية سكاي نيوز خلاص كفي هذه محلي بس من شباب محلي واحدة من شباب الجزيرة سمير من قناة الجزيرة. كيف تقيمون الوضع الإنساني في اليمن وخاصة في مدينة تعز المحاصرة منذ عامين؟ كيف رصدت فرقكم الميدانية؟ حبة عليها. كيف شلون؟ كيف تقيمون الوضع الإنساني في اليمن بصورة ما وتعز بصورة خاصة؟ بعد عامين من الحصار. وكيف رصدت فرقكم الميدانية مدى خطورة الوضع؟ Well, the overall situation is very dire and very catastrophic with regard to certain areas of that I have mentioned, health situation in particular. If the ICRC within 2 weeks decides to double its program in Yemen, it's an indication that the situation is very bad. Today, Yemen is the third largest or the second largest operation of ICRC worldwide, and this is testimony how serious the situation is. What I hear from my colleagues on the ground is that while there are still difficulties in accessing people, in engaging with the different parties in Yemen, we commend also many sides in this conflict to be helpful and supportive of our operations, and we just encourage them to do more, to do faster,
to help us in a more fluid and unbureaucratic way, because the suffering of people can't wait, complications of bureaucracies. بالنسبة للوضع العام، الوضع العام سيء للأسف، وممكن أنه يعتبر كارثي في بعض المناحي، وخاصة المناحي الطبية مثل ما ذكرت سابقا. بالنسبة للجنة الدولية للصليب الأحمر عندما تضاعف ميزانيتها في اليمن، هذا دليل إن دل على شيء، لا دل على أنه الظروف جدا صعبة. العمليات بالنسبة للجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن تعتبر ثاني أكبر عمليات في العالم، فهذا إن دل على شيء مرة ثانية للأسف الشديد دل على سوء الوضع العام. بالنسبة للأطراف وبالنسبة الفيدباك أو بالنسبة للي يسمع من فرق اللجنة الدولية والموظفين الموجودين على الأرض، يسمع بأنه في كثير أطراف متعاونة تساعد اللجنة الدولية على أداء عملها، ويحب أنه هذه الأطراف أنه تدعم عمل اللجنة الدولية أكثر، تسرعه وما تخليه يتأخر بسبب بعض الإشكاليات الداخلية أو العمل البيروقراطي. وفي بعض الأطراف التي تعمل على تلكؤ عمل اللجنة الدولية، على تبطيء عمل اللجنة الدولية، وإحنا نتمنى أنه هذه الأطراف تغير أسلوبها وتدعم عمل اللجنة الدولية للحصول على نتائج من